Hello guys, the question number 7. Now the question number 7 in the exercise 7.4. What is the question here? Let A is the 4 comma 2, B is 6 comma 5 and C is 1 comma 4 be the vertices of the triangle ABC. Okay, ये figure question में नहीं है, but according to the questions the triangle is comes like this. Okay, so A is 4 comma 2, B is 6 comma 5 and C is 1 comma 4. Now the first one, the sub question first one, the median from A to BC, A से BC के ऊपर एक median draw कर रहे at D, the find the coordinates of the point D. Okay, so median means what? This line is divided in the two equal length, so this is called the median. So BD is equal to DC, so this line is called the median. So what we have to find out? The coordinates of the D. Okay, so median from A to BC at D. So if these two lengths are equal means we can use here the midpoint formula. So what is the midpoint formula? We know that midpoint formula is x1 plus x2 divided by 2 comma y1 plus y2 divided by 2. So the coordinates of D is, so we can take here this is the x1 y1 x2 y2. Okay, इसके अनुसार BC के अनुसार, so 6 plus 1 divided by 2 comma 5 plus 4 divided by 2. So that is 7 divided by 2 comma, so sum of this one is how much here? 9 divided by 2. So these are the coordinates of the D. So what is that? X comma y. So x is this one and y is this one. So this is the coordinates of the D. So the second question, sub question second in the seventh one. Okay, find the coordinates of the point P on AD such that AP is to PD is equal to 2 is to 1. So on the AD, P is the point and here its ratio is here AP is the 2 and PD is the 1. Okay, find the coordinates of the P. So in this one, point P on AD such that AP is to PD is equal to 2 is to 1. 2 is to 1 means this is, we can take here M1 is to M2 is equal to 2 is to 1. Now here its ratio is different, 2 is to 1. So we can use here for finding the coordinates of the P section formula. Okay, section formula क्या है यहाँ पे? Section formula for the coordinate of the P. So m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2 comma m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2. Okay, but according to the AD के अनुसार हमको this is the x1 y1 x2 y2 ऐसे लेना है. So the coordinate of the P x comma y is equal to m1 कितना है हमारे पास? m1 है 2 into x2 आएगा ये 7 divided by 2 plus m2 is 1 into x1 आएगा 4 divided by 2 plus 1 comma m1 is 2 into y2 आएगा ये 9 divided by 2 plus m2 is 1 y1 आएगा वो 2 divided by 2 plus 1. Now 2 ones are cancelled, 2 ones are cancelled. So this is the 7 plus 4 divided by 2 plus 1 is 3. Next 9 plus 1. 9 plus 1 no,
just 9, just multiply here. 9 plus 1 to the 2 divided by 3. So after adding this one, 11 divided by 3 comma 11 divided by 3. So these are the coordinates of the P, that is the x comma y. So इसके coordinate क्या होंगे? 11 by 3 comma 11 by 3. Now the third question, third sub questions. Find the coordinates of the point Q and R. Q and R on the median BE and CF respectively such that BQ is to QE is equal to 2 is to 1 and CR is to RF is equal to 2 is to 1. So first of all here BE is the median. BE is the median such that both are the 2 is to 1. BP and PE 2 is to 1. So here its name is Q. पहले P था, अब Q. Next one is CF. CF is also a median. CF. Again it is also 2 is to 1 ratio. Now here according to CF, its point name is here R. Okay. So now what we have to find the coordinates of the Q and R. Q और R की coordinate पता करना है, दोनों भी यही है. ओके तो उससे पहले हमको फर्स्ट E के कोऑर्डिनेट पता करना पड़ेगा, उसके बाद Q के. सो BE is the median on AC at E. Now first of all we have to find out the coordinates of the E, afterwards the coordinates of the Q. Okay, so coordinate of E is equal to, that is the midpoint formula is used because both the lengths are equal. So x1 y1 x2 y2. Okay, x1 plus x2 plus y1 plus y2. So what is here? 4 plus 1 divided by 2 comma 2 plus 4 divided by 2 is equal to 5 divided by 2 comma 6 divided by 2. 2 ones are 2 threes are. So that is 5 divided by 2 comma 3 divided by only 3, not divided by. After reducing this one only 3 comes. So the coordinate of the E is here 5 divided by 2 comma 3. Now find the coordinates of the Q. So this is the coordinate of the E. Okay, E is x comma y. E हो गया हमारे पास. So we want to find out the coordinates of the Q. Okay, so what is given here? BQ is to QE is equal to 2 is to 1. It means M1 is to M2 is to 2 is to 1. Okay, so by using the section formula we want to find out the coordinates of the Q. Of Q, this is, what is the section formula here? M1 x2 plus M2 x1 divided by M1 plus M2 comma M1 y2 plus M2 y1 divided by M1 plus M2 ऐसे आएगा. So by using these two, this is the x1 y1 x2 y2 and this is the M1, this is the M2. Okay, so M1 is 2 into x2 is, x2 वहाँ पे आएगा 3 प्लस 3 आएगा, 5 by 2 आएगा, 5 divided by 2 plus M2 is 1 into x1 is 6 divided by 2 plus 1 comma M1 y2. M1 is 2 into y2 is 3 plus M2 is 1 into y1 is 5 divided by 2 plus 1. Next 2 cancel and here there is no cancellation. So 5 plus 6 divided by 3 comma 2 3 is a 6 plus 1 5 is a 5
1 5 is 5 divided by 3. So that is equal to 11 divided by 3 comma 11 divided by 3. So this is the coordinate of the q, x comma y. ओके, अब p के अनुसार p भी 11/3 आया था, q भी ऐसे ही आया. अब हमको r पता करना है. r पता करने के लिए फर्स्ट f देन आफ्टरवर्ड्स r कोऑर्डिनेट्स. ओके, नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द r. r के कोऑर्डिनेट हमको पता करना है. cf इज द मीडियन ऑन ab. ओके, so it means AF is equal to BF. Now this is the median and here the point is formed here R. R का हमको कोऑर्डिनेट पता करना है. तो उससे पहले हमको फर्स्ट क्या पता करना पड़ेगा? The coordinate of F. Okay, so CF is the median on AB at F point. Okay, and the R is lies on CF. So CF at CR is to RF is equal to 2:1. It means M1 is to M2 is equal to 2:1. So this is the 2:1. ओके, सो अब हमको फर्स्ट एफ के कोऑर्डिनेट पता करना है. सो कोऑर्डिनेट ऑफ एफ इज इक्वल टू, सो दिस इज द सेक्शन फार्मूला x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय y1 प्लस y2, दैट इज 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा 7 डिवाइडेड बाय 2. ओके, so 2 ones are 2 5s are, so finally 5 comma 7 divided by 2 of the coordinates f x comma y. Next we want to find out the coordinates of r by using the section formula, because the ratios are here different, 2 and the 1. So coordinate of r, so section formula is m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2, m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2. Okay, so this m1 हम यहाँ पे क्या लिए? 2 लिए. m2 is 1. So 2 इंटू x2 हमको लेना है. इसका f का वैल्यू कितना है? 5 कॉमा 7 डिवाइडेड बाय 2. सो x2 is this is the x1 and x2 is 5 प्लस m2 is 1 इंटू x1 आएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 कॉमा m1 is 2 इंटू y2 आएगा 7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस m2 is here, m2 is 1 into y1 is 4 divided by 2 plus 1. 2 ones are cancel. So finally 2 into 5 is 10 plus 1 ones are 1 divided by 3 comma 7 plus 1 4 is 4 divided by 3. So finally 11 divided by 3 comma 11 divided by 3. So this is the coordinates of the r, x comma y. p का कोऑर्डिनेट पता करो या r का पता करो या p का, q का एंड r का, the same thing is comes 11 divided by 3, 11 divided by 3. Question number 4th sub questions. What do you observe? It means what do you observe here? The coordinates of the p, q, r are the same. So coordinate of p, q, r are same है ना? That is 11 divided by 3, 11 divided by 3. बस इतना ही है what you observed.
Next question number 5th. Sub question number 5th. If the A is x1 comma y1, B is x2 y2 and C is x3 y3 are the vertices of the triangle ABC. मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिखा A is the x1 y1, x2 y2, x3 y3. So are the vertices of the triangle ABC. Find the coordinates of the centroid of the ट्राइंगल के सेंट्रॉइड हमको पता करना है. तो अब सेंट्रॉइड हम यहाँ पे ओवल के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल AD इज द मीडियन ऑन द BC. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द D. फिर इसके बाद हमको O के पता करना है अकॉर्डिंग टू हियर्स इट्स वेरिएबल्स नॉट द कांस्टेंट नंबर. सो AD इज द मीडियन ऑन BC, okay, BC. O is the centroid lies on AD such that AO is to OD is equal to 2:1. It means m1 is to m2 is equal to 2:1. So first we want to find out, यहाँ पे क्या हो जाता है, this is the 2 ratio and this is the 1 ratio. Okay, अब यहाँ पे first D पता करना है. So these two lengths are equal. So we can use here the midpoint formula. For the coordinate of the P, for the coordinate of D, for the coordinate of the D is x1 plus x2. ऐसे ही है ना, तो यहाँ पे x2 है, x2 plus x3, y2 plus y3, x2 plus x3, x2 plus x3 divided by 2, comma y2 plus y3 divided by 2. So its coordinate is here x2 plus x3 divided by 2, comma y2 plus y3 divided by 2. So these are the coordinate of the D. Same way we can find out here the coordinates of the O, that is the centroid. So these are AO and OD are in the ratio 2:1. So we can use here the section formula. So the coordinate of D is, सेक्शन फॉर्मूला एक बार लिखेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ऐसे आएगा. सो अब हमको क्या लेना है, ये दो कोऑर्डिनेट यूज करना है और उसका रेशियो ये लेना है. सो दिस इज द x1 y1 x2 y2. सो m1 क्या है हमारे पास, m1 हमने यहाँ पे लिया था, m1 is 2 and m2 is 1. सो 2 into x2 आएगा ये x2 plus x3 divided by 2 plus m2 is 1 into x1 तो वही आएगा x1 divided by 2 plus 1, comma m1 is 2 into y2 आएगा ये y2 plus y3 divided by 2 in the bracket plus m2 is 1 into y1 आएगा ये y1. 2 ones are cancel and this 2 ones are cancel. Then open the bracket. So this is x2 plus x3 plus x1 divided by 3, comma y2 plus y3 plus y1 divided by 3. अब इसको अरेंज करके भी लिख सकते, अरेंज किए तो क्या होगा, x1 plus x2 plus x3 divided by 3, comma y1 plus y2 plus y3 divided by 3. So this is the coordinate of the D,
x comma y. So d के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? if the coordinates of the d, no, coordinate of the o, d के तो हम ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड आउट किए. अब नेक्स्ट आएंगे कोऑर्डिनेट ऑफ द o. o के अनुसार यहाँ वैल्यू क्या होगी? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3. So we can solve like this way. Next question, guys. The question number 8 in the same 7.4 exercise. What is the question here? ABCD is a rectangle formed by the point. The point is given here, A, B, C, D. Its coordinates are -1, -1, -1. Okay, -1, -1. B is -1, 4. C is 5, 4, and next is 5, -1. P, Q, R and S are the midpoint of AB, BC, CD and DA. So P, Q, R, S is the midpoint of P. AB के मिड में है, Q is in between the BC, R is in between the CD and S is in between the AD. Okay, respectively. Is the quadrilateral PQRS a square or rhombus? Justify your answer. मतलब PQRS जो quadrilateral है स्क्वायर है या रोम्बस है, हमको ये पता करना है. So this is the midpoint, means these two ratios are equal. These two ratios are equal. So we can apply here the midpoint formula. Okay, for finding the coordinate of the PQRS. So first we want to write down the गिवन वैल्यू. क्या दिया गिवन वैल्यू में? ए के कोऑर्डिनेट दिया, ए इज -1, -1, -1, -1, 4, 5, 4 and d is 5, -1. Now we can apply here the midpoint formula. Midpoint formula is that is x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2. This is the midpoint formula. Coordinates of the P. First the coordinates of the P. Of P is, this is the x1, y1, x2, y2. So -1, -1 divided by 2, -1 plus 4 divided by 2 is equal to -2 by 2, 3 by 2. 2 ones are cancel, that is equal to -1, 3 divided by 2. So this is the -1, 3 divided by 2. Next, the coordinate of Q. अब Q के लिए ये दोनों यूज करना है. -1 plus 5 divided by 2, 4 plus 4 divided by 2. So this is after subtraction, 4 divided by 2, 8 divided by 2, 2 ones are 2 twos are 2 ones are 2 fours are. So that is 2, 4. Next, coordinate of R. Coordinate of R. R के लिए क्या चाहिए? Same, these two. 5 plus 5 divided by 2, 4 minus 1 divided by 2 is equal to 10 divided by 2, 3 by 2. 2 ones are 2 5s are. So the finally 5, 3 divided by 2. Okay. So R कितना आया? 5, 3 divided by 2. And the Q is -1, 3 divided by 2. Q is here different. मैंने ऊपर का लिखा, that is 2, 4. P, Q, R. Same thing. Yes. Coordinate of yes is equal to, अब ये दोनों लेंगे,
5 minus 1 divided by 2 comma minus 1 divided by 2 is equal to 4 by 2 comma minus 2 by 2. 2 ones are cancel, 2 ones are 2 twos are, that is equal to 2 comma minus 1. So this one is the 2 comma minus 1. Now next one we want to find out the distance of PQ, QR and the RS and SP. Now the guys, we want to find out the distance of PQ, QR and the RS, okay, and SP. तो हम यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं. डिस्टेंस फार्मूला क्या है? अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस का फार्मूला है. सो अब फर्स्ट हमको लेंथ पता करना है PQ. लेंथ ऑफ PQ अंडर रूट ऑफ, अब हम इसको ले सकते x1 y1 x2 y2 ऐसे ले सकते, माइनस 1 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2 दैट इज द माइनस 3 होल स्क्वायर मीन्स 9. अब ये एलसीएम हो जाता. ये एलसीएम कैसे होता? 3 माइनस 2 4 ज़ा 8 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू 9 प्लस ये माइनस किए तो कितना आएगा? माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 5 स्क्वायर इज 25, 2 स्क्वायर इज 4. फिर एलसीएम 9 4 ज़ा 36, 36 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 4. Okay, so that is equal to, after adding this one, 61 divided by 4, under root of 61 divided by 4. Okay, so distance of PQ is here 61 divided by 4. Then the length of QR, अब ऐसे ही QR का लेंथ पता करना है. So under root of, ये लेना है हमको, 2 minus 5 minus 5 whole square plus 4 minus 3 divided by 2 whole square is equal to 2 minus 5 तो कितना हो जाता? माइनस 3 हो जाता. माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस यहाँ एलसीएम ले लो, 2 4 ज़ा 8, 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर. ओके, नाउ माइनस 3 होल स्क्वायर मीन्स 9 प्लस ये कितना हो जाता? 8 माइनस 3 मीन्स 5 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर. अब फिर इसको एक्सपेंड किए, अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 4, सेम इतना ही आ रहा, 9 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 4. इसको सॉल्व किए तो 61 डिवाइडेड बाई 4 आया था अंडर रूट में, तो ये भी सेम क्या हो जाता? अंडर रूट ऑफ 61 डिवाइडेड बाई 4. ओके, 61 डिवाइडेड बाई 4. सेम थिंग लेंथ ऑफ QR हो गया RS, अंडर रूट ऑफ RS ये लेना है 5 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 होल स्क्वायर, नेक्स्ट 3 बाई 2 माइनस और ये एक माइनस प्लस 1 हो जाएगा. सो 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 होल स्क्वायर, ये वाला एक माइनस और फार्मूले का एक माइनस. कौन सा? ये वाला माइनस. दोनों मिलके क्या होते हैं? प्लस हो जाते. इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस, अब एलसीएम ले लो, 2 1 ज़ा 2, सो दैट इज बिकम 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर. 3 स्क्वायर क्या हो जाता? 9 हो जाता, प्लस ये कितना होता? 5 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर. 3 प्लस 2 इज 5. फिर क्या होगा? 9 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 4, सेम इतना ही आ रहा. इट मीन्स 61 डिवाइडेड बाई 4, मतलब ये लेंथ सेम आ रही है. अभी एक SP, लेंथ ऑफ SP इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 माइनस
ये वाला माइनस फार्मूले का एक माइनस कितना हो जाता, प्लस हो जाता। 2 + 1 होल स्क्वायर प्लस -1 -3 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। So 2 + 1 is 3, 3 square is 9, 2 + 1 is 3, 3 square is 9 प्लस यहाँ पे एलसीएम ले लो, 2 1 2 -2 -3 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू √, 2 1 2, तो यहाँ पे होल डिवाइडेड बाय आएगा, एलसीएम ले लिए ना हम। सो 2 1 2, सो 9 प्लस ये कितना हो जाएगा अंदर, -2 -3 इज द -5 डिवाइडेड बाय 2। सो √9 प्लस -5 स्क्वायर इज 25 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू सेम थिंग 61 डिवाइडेड बाय 4। सो दिस इज द 61 डिवाइडेड बाय 4, √61 डिवाइडेड बाय 4, √61 डिवाइडेड बाय 4, this is also the same, this is also the same. So PQ is equal to QR is equal to RS is equal to SP. So therefore PQ is equal to QR is equal to RS is equal to SP. It means what? It is a square? No. Another condition, we want to check its diagonal. If the diagonals are equal, then this is a square. If it is not equal, then this is becomes the rhombus. अब हमको क्या पता करना है, PR और QS एक पता करना है। Now the length of the diagonals PR and QS ये पता करना है। ओके, now length of diagonal PR, ओके, PR के लिए हम क्या करेंगे, दैट इज इक्वल टू √, दिस वन, या ये भी ले सकते हैं, -1 -5 होल स्क्वायर प्लस 3/2 -3/2 होल स्क्वायर, this is the cancel. Now -1 and -5 means -6 whole square, okay, that is the 36, बाहर आके क्या हो जाता 6। Similarly length of QS चाहिए हमको, सेम डिस्टेंस फार्मूला, 2 - 2 होल स्क्वायर प्लस 4, ये माइनस है, फार्मूले का एक माइनस, प्लस हो जाता, +1 होल स्क्वायर, -2 + 2 कैंसल, सो दिस इज द 4 + 1 is 5 square means that is after taking outside that is the 5. So length of the QS is 5 and length of the PR is 6. So therefore PR is not equal to QS. Therefore PQRS is a rhombus. यहाँ पे स्क्वायर एक है, या तो स्क्वायर है या तो रोम्बस है बोल के दिया, तो हम क्या प्रूव करें, यहाँ पे प्रूफ क्या हुआ, बिकॉज इट्स डायगनल्स आर नॉट इक्वल। यहाँ पे अगर डायगनल इक्वल आते तो ये स्क्वायर होता, पर यहाँ पे लेंथ जो है इक्वल नहीं है, सो इट मीन्स व्हाट, दिस इज द रोम्बस। इज इट?